Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to part 2 of this NEBOSH open book examination. Okay, so we'll go in Arabic. We'll go in English, then Arabic, just like we did in part 1. So now the supervisor arranged for a specialist contractor from BHS manufacturer to repair the conveyor. This is very good, shows some good stuff here. Anyways, contractor arrival, and if you want to freshen up on reading up on contractor management or management of contractors, you can go to the end of element 1. You'll find this section where you'll have all the necessary information. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شباب. مثل ما حكينا قام المشرف بترتيب مقاول متخصص من الشركة المصنعة لنظام BHS لإصلاح الناقل، أو يعني لإصلاح الجزء، أو يعني حتى يجيب القطعة الناقصة ويخليها. طيب احنا هنا راح نتكلم عن وصول المقاول، وإذا تريد تقرأ عن إدارة المقاولون أو المقاولين، إدارة المقاولين، تقدر تروح لنهاية العنصر الأول من NEBOSH IG1 وراح تقرأ كل المعلومات اللي تريدها، وهذا هنت يعني إن اللبيب بالإشارة يفهمه. طيب contractor arrival. 2 days later, the contractor obtained the replacement part and is due to arrive at Zone 3 later that day. Okay, so the part we obtained it, we got it. It's going to arrive later that day. The airport is particularly busy due to the start of a holiday period. Okay, imagine if you're, for example, in New York and you have people from all over the country working in New York, and it's the weekend or there's a holiday, let's say Thanksgiving or Christmas or whatever, and or New Year, whatever. Everybody is traveling, everybody is at the airports, and it's just crowded. So there's a lot of pressure on everybody. The supervisor has gathered a group of ALAs at the beginning of their shift to assign them to their specific distribution point for that day. Okay, as any supervisor would. The supervisor gathered everybody, and he has a paper, and we'll get to that. And he said he was supposed to say, you go here, you work there, but let's see what happened. Okay. Before the supervisor starts, they receive a telephone call from the contractor, letting them know that they have arrived. Okay, so they got a phone call. The supervisor got a phone call. Hi, it's the contractor. I just wanted to let you know that we're here. Okay. So the supervisor tells worker C to allocate the distribution points. Okay, so the supervisor now is going to meet the contractor. He said, worker C, come here, please. I want you to take care of this and send each person to their points. They also give worker C a written list of daily announcements to read out to all the ALAs. Okay, so he gave a paper. Okay, these are the instructions, announcements, orders, whatever. You have to read out. This includes information, the ALAs. This includes informing the ALAs that a contractor will be on site today repairing the faulty conveyor. So worker C should have told all the workers that there will be a repair person or a contractor on site to fix the faulty conveyor. Okay. وصول المقاول. وبعد يومين حصل المقاول على الجزء البديل، ومن المقرر أن يصل إلى المنطقة 3 في وقت لاحق من ذلك اليوم. المطار مزدحم بشكل خاص بسبب بداية فترة العطلة. خلينا نقول مثلا المطار هو في مدينة نيويورك، والعاملون في تلك الولاية من كافة أنحاء البلد أو احتمال العالم. فبداية عطلة كريسماس أو رأس السنة أو عطلة ثانكسجيفن اللي هي عيد الشكر الخاص بالأمريكان إلى آخره، فيكون الزخم موجود بصورة يعني عظيمة.
آلاف الناس موجودين في المطار. قام المشرف بجمع مجموعة من المساعدين ALAs في بداية مناوبتهم لتعيينهم في نقطة التوزيع المحددة الخاصة بهم لذلك اليوم. يعني هذا السوبرفايزر وهذول العمال ALAs هو المفروض يعني احنا راح نشوف ايش صار. المفروض يعني كان يجمع هذول الناس كل يوم ويقول لهم تعال انت وانت وانت تروحون على المنطقة الفلانية، انت وانت وانت المنطقة الفلانية، انت كذا كذا. يعني اقل شيء يعني شخصين يعملون في منطقة واحدة. طيب هو وده يشرح هذا الشيء. قبل أن يبدأ المشرف يتلقى المشرف مكالمة هاتفية من المقاول لإعلامه بوصوله. يقول ألو السلام عليكم، أنا المقاول المصلح جاي أصلح النظام اللي عندكم، نظام الBHS. يخبر المشرف العامل سي بتخصيص نقاط التوزيع، كما يقومون أيضا بإعطاء العامل سي قائمة مكتوبة بالإعلانات اليومية لقراءتها على ALAs. طيب هنا المشرف دي يروح، المشرف هذا راح يغادر المنطقة يروح على غير مكان. فخلينا نقول مثلا هذا العامل سي، أوكي، هذا العامل سي قال له تعال انت اقرا هاي التعليمات على الناس وقول لهم كذا 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 وامشي على التعليمات اللي موجوده في هذه الورقه. طيب المفروض يعني يتضمن ذلك ابلاغ مساعدي الاداره بان المقاول سيكون في الموقع اليوم لاصلاح الناقل المعيب. يعني واحده من التعليمات اللي المفروض يعني هذا يبلغ بها بقيه العمال. خلينا نمسح واحد من ذولا. المفروض هذا يبلغ بها بقية العمال بأن يا شباب كونوا حذرين، اليوم عندنا مقاول راح يشتغل في المطار، يعني لازم تديرون بالكم. أو المفروض هذا ينبه هذول كلهم، لأن هذا كاتب التعليمات على ورقة وأعطاها لهذا، بس هذا لم يقم بتبليغهم بذلك. بس خلينا نشوف بعد الأحداث الشرعية. هسه نروح على اللغة الإنجليزية. So, when the supervisor has left, worker C asks the ALAs which distribution points they would prefer. What? Which one they prefer? But this guy just told you to stick to the instructions in the paper and follow the plan. Send these people to so-and-so area. Send these two to so-and-so. Send all these people to so-and-so area. It's not, first come, first serve or as you please. You can't just do that. So when possible, worker C assigns distribution points to workers based on their preference. Okay, I do not like this. I do not like this. Worker B is allocated to a distribution point at the far end of zone 3. So I think this is not justice. I mean, it's not safe. It's not justice. It's bullying. It's a lot of things, really. And this is a sign of negative culture, I guess. So worker B is allocated to a distribution point at the far end of zone 3. The one that other workers did not want to cover. It's like, oh, who wants to work there? Oh, give it to the new guy, Yeah, send the new guy there. Anyways, the baggage from a large flight will be handled at this distribution point, and worker B will be managing this on their own. So here we're talking about lone working. Lone working, meaning unsupervised, and it's a new person. Okay, so they will personally bring their own experience to the job, and they don't have an experience. So what they will do, they must impress the supervisor. They must improve worker C, and that's what's going to happen. So as the ALAs disperse around zone 3, worker B asks worker C if they are sure they should be working at this distribution point alone. Hey, sir, are you sure I can I can do it by myself? Are you sure I should go there?
they go on to say that flights of that zone normally require multiple ALAs. Like, sir, I mean, I'm not trying to tell you what needs to happen here, but that section is huge, and we need more than a few, to work there. And now you're sending only me. So this irritates worker C, who tells worker B to do as they are told, or they will report worker B to the supervisor. It just hit the fan. So this means it escalated really fast. So worker B just started a few months ago, and now worker C, has been here and he's the favorite, he's the deputy, is threatening worker B to report him to the supervisor. Now, of course, this person is under pressure now, and he will do as he is told. As worker C walks to their own distribution point, they realize that they did not read the daily announcement out. It's like, oh, fudge, I did not read this out. Deciding it can be done later, they put the announcement sheet in their pocket. Like, who cares? I didn't do it now, I'll do it later. Who cares? Okay, now back to the Arabic. عندما يغادر المشرف يسأل العامل سي المساعدين عن نقاط التوزيع التي يفضلونها. شنو؟ هنا المشرف يخبر العامل سي بتخطيط نقاط التوزيع، كما يقومون أيضا بإعطاء العامل سي قائمة مكتوبة بالإعلانات اليومية لقراءتها على ALAs. يتضمن ذلك إبلاغ مساعدي الإدارة بأن المقاول سيكون في الموقع اليوم لإصلاح الناقل المعيب. طيب، عندما يغادر المشرف يسأل العامل سي بقية ALAs، يقول يلا شباب وين تحبون تشتغلون؟ شنو؟ شلون يصير؟ يعني هذا السوبرفايزر لما راح هو بلغك انت بان توزع العمال، يعني 3 هنا، 5 هنا، 3 هنا، 2 هنا، 9 هنا، واكيد ما يصير ترسل شخص واحد لوحده يعني يعمل في منطقة ما، اكيد هذا الشيء. المهم، حيثما أمكن يقوم العامل سي بتعيين نقاط التوزيع للعمال بناء على تفضيلاتهم. يعني الشركة مال اللي خلفوه، المطار مال اللي خلفوه، يعني وين ما كان، تعال حبيبي تحب تشتغل بالصالة، تعال تحب تشتغل هناك، روح الله وياك عادي. يتم تخصيص العامل بي إلى نقطة توزيع في أقصى نهاية المنطقة 3. هي النقطة التي لم يرغب العمال الآخرون في تغطيتها. يعني هذا تنمر، هذا ما يصير، ما يصير. هذا الشيء يعني يدل على ثقافة سلبية جدا. سيتم التعامل مع الأمتعة من رحلة كبيرة في نقطة التوزيع هذه، وسيقوم العامل بي بإدارة هذا الأمر بنفسه. هو العامل بي استوى مشتغل، يعني حديث التعيين، وعمره لا يتجاوز 18 سنة. طيب، ومع انتشار ALAs حول المنطقة 3، يعني كل واحد راح على مكان شغله، يسأل العامل بي العامل سي. هنا العامل بي هو الفاعل والعامل سي هو المفعول به. يعني يقول له استاذ، انا ما احاول ابلغك واقول لك شغلك وطريقة العمل والإدارة، لكن هل حضرتك متأكد انه يجب ان اعمل انا في نقطة توزيع هذه بمفردي؟ يعني اكيد استاذ، ترى انا جديد ما ادبرها، انا مو كفو حتى اشتغل في هذه المنطقة. ويواصل العامل بالقول بأن الرحلات الجوية بهذا الحجم تتطلب عادة العديد من مساعدات للطيران الإضافي، يعني العديد من ALAs تحتاج أكثر من مساعد. بس بهذا الكلام أزعج العامل جيم اللي هو العامل سي. بهذا الكلام أزعج العامل سي الذي يطلب من العامل بي، أوكي، العامل جيم اللي هو نفس السي، اللي هو يعني النائب الغير رسمي، أوكي، هذا يبلغ العامل بي أن يفعل ما يطلب منه. what else is new؟ شنو الجديد بالموضوع يعني؟ وإلا فسوف يقوم بإبلاغ المشرف عن العامل بي. أوكي، أكيد هذا ما يريد يعني هذا الموقر والمبجل
العامل ذو الشأن الكبير أكيد هذا ما يريد هذا بأن يقدم شكوى ضده ويقول له هذا ما يسمع كلام وما يلتزم أكيد. وبما أنه هذا يعني صغير بالعمر، ما يعرف نظام العمل إلى آخره، فأكيد راح يريد شي يصير، يعني يريد يبهر العامل جيم والسوبرفايزر فيشتغل حتى لو كان غلط. أثناء سير العامل سي إلى نقطة التوزيع الخاصة به، العامل سي اللي هو مثل ما قلنا هذا العامل سي اللي هو النائب الغير رسمي، أدرك العامل سي بأنه لم يقرأ الإعلانات اليومية على العمال، يعني لم يقرأها على بقية الALAs. فاج I did not read this، ما قرأتها. يلا قرروا أنه يمكن القيام بذلك لاحقا، يلا أخو ما راح تقلب الدنيا بعدين أقول لهم عليها. وضعوا ورقة الإعلان في جيوبهم، يعني خلى الورقة في جيبه. طيب هنا ننتقل إلى شنو؟ اللغة الإنجليزية. So as worker B is walking to their distribution point, they see other workers laughing and pointing at them. Okay, so this guy is going to his job, but the other guys, they're pointing at him. Oh, he's stuck with the far end, blah blah blah, ha ha. So this is very, very negative. I mean, can you imagine the morale of this person? Can you just imagine the morale of this person? It's really low. A worker who is sat on the edge of one of the conveyors calls out to worker B, saying they should just accept it and that they have to earn the better tasks. It's like, hey, new guy, hey, look at me. Look, I'm sitting on the edge of this conveyor. Yeah, I'm not supposed to do that. And maybe an accident will happen because it's a conveyor belt, blah, blah, blah. So this is an indirect way of telling you that this person was sitting somewhere he is not supposed to. He's sitting on the conveyor. I said, hey, worker B, you should just accept it, just deal with it, walk near the wall and your head down and blah, blah, blah. Don't argue with your masters. Basically, this is it. And that they have to earn the better tasks. What, you think we just came here and they gave us the good tasks? No, we had to work our way from the ground up. You have to listen, you have to obey, you have to deal with unsafe things until you reach to the point where you can choose, or you can pick and choose your tasks. This is not acceptable in any culture, but I guess this is, we already have a lot of near misses and an accident is about to happen. And this guy is sitting on the edge of the conveyor. Anyways, worker B looks back to see that worker C is also laughing at them. What the fudge? Worker C, the unofficial deputy, is also laughing at them? What kind of management is this? Anyways, they decide not to raise the issue again so that they can fit in. Okay, because this guy, I want to be a part of the group, no problem. They want to do this to me, no problem. I just want to fit in because I don't want to lose my job. If I lose my job, when can I find another one? Blah, 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 and so on. The supervisor greets the contractor at the entrance to Zone 3 and asks if they have worked there before. Hi, contractor. Hi, I'm the supervisor. How are you? Have you been here before? So the contractor explains that, they had only worked in Zone 1 of this airport. So this is Zone 1. This is Zone 3. I mean, just imagine the sizes are the same. I'm not, I'm not a drawer or a painter here. Okay, so the contractor has worked in this area before, but never in Area 3. So what does he say? The contractor explained that only worked in Zone 1 of this airport. The supervisor remarks that that is good and should save me time showing you around. Okay, that's good. Good. Okay, we use the same plant equipment
and processes here, but we have a different layout. He said, okay, so you worked in zone 1 before, and now the work will be in zone 3. Whatever equipment we use in zone 1 will be used here, but the only thing is we have a different layout. Okay, so the supervisor escorts the contractor straight to the faulty conveyor and gives them a brief tour of the area on the way. So he didn't give him a tour and show him everything, like a proper induction. He just, he was heading to the faulty machine, and whatever was on the way, he told him about this. Okay. When the supervisor is confident that the contractor has everything they need. See here, when the supervisor is confident. I mean, you don't have to be confident. The contractor has to be confident that they have everything they need, not you. They tell the contractor that they will be in the distribution area if required. So I'm going to leave you now here, contractor, and I'm going to go to the distribution area. If you need me, I will be there. So they ask the contractor to come and find them when they finish the repair. What? So you're asking the contractor to walk around in an area, for which he doesn't know the layout or he doesn't know the ins and outs of it. How can he do that? So you left him there unsupervised. You didn't give him anybody to help him or to show him the road. Anyways, the supervisor leaves and returns to their regular duties. They check with the worker C, where each ALA has been assigned, and agree with the allocation. So now even the supervisor agrees with the allocations of all the ALAs. The supervisor is then called away to resolve an issue in the neighboring zone. Okay, so wherever the supervisor was, somebody called him and said, hey, we need you here. So he went there to resolve an issue. Okay, now let's go to the Arabic. وبينما كان العامل بي يسير إلى نقطة التوزيع الخاصة به، رأوا العمال الآخرين يضحكون ويشيرون إليهم. هنا رأوا، يعني استخدم رأوا يعني لفاعل واحد، لفاعل مفرد، لكن لأن هذا نكرة، العامل أيضا نكرة، يعني ما يذكر العامل فتاة أو يعني ذكر أو أنثى. وبينما كان العامل بي يسير إلى نقطة التوزيع الخاصة به، رأوا العمال الآخرين يضحكون عليهم، يضحكون ويشيرون إليهم، ها 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 ها، أنت رايح على المنطقة بي، أنت رايح على المنطقة بي. ينادي العامل الذي يجلس على حافة أحد الناقلات. يعني شوف هنا كم خطأ موجود في هذه الحالة. العامل بي قائلا، يعني أكو واحد قاعد على الناقل، على الحزام الناقل، وينده على العامل بي قائلا أنه يجب عليهم قبول ذلك فقط. يقول لك ها هي اشتغل وانت ساكت، اشتغل وانت ساكت، وأن عليهم كسب المهام الأفضل. يقول له أنت لازم تبدأ من الصفر حتى بعدين توصل إلى مرحلة بأن أنت تقدر تختار المهام اللي تريد تسويها. وهذا الشيء يعني غير منطقي، ماكو هذا الشيء. لازم يوجد نظام، سوبرفايزر، مدير، كل واحد يعطوه المهام مع الإشراف المطلوب إلى آخره. ينظر العامل بي إلى الوراء ليرى العامل سي يضحك عليه أيضا. يعني أنت خلينا نقول هذا العامل بي وهذول العمال كلهم كانوا يضحكون عليه. أوكي، يعني تقبلها عمال وزعاطيط، يعني حش السامع. لكن لما ينظر ويشوف العامل سي اللي هو يعني النائب الغير رسمي للسوبرفايزر أيضا يضحك عليه، هنا المسألة كانت شوية صعبة. ويقررون عدم إثارة الموضوع مرة أخرى حتى يتسنى لهم الاندماج.